Bavandimwe rero reka dukomeze n'isomo rikurikiyeho rya Excel. Muratwihanganira ko twakomeje kugira ibibazo bya network. Tuba tugiye kwigisha ku bijyanye na basic formulas. Aha tukaba dufite iya mbere yitwa if condition. Ya mbere ikaba itanga condition, kabiri igatanga value iri true, indi igatanga value iri false. So ariko dushaka kukwereka icyo bita help on this function, aho uhabwa amahirwe yo kumenya some of the formulas kugira ngo bigufashe igihe cyose wenda ushobora kuba utumva izo formule neza. So hano rero dufite help. Reka nizere ko ubonye uburyo nayinjiyemo. Bafite formule zitandukanye ahangaha bagenda bakwereka, noneho bakanakwereka mu buryo bwa Excel uko bishobora kuba bimeze. Let us take a look on this formula. Ubona iyi formula, if C2 is greater than B2, then we should take C minus B2 or return 0. Twakoresha buriya buryo. Tuvuge ko dushaka ko logical 1 aha guca hano ushobora kwandikamo formula B C2 greater than B2, then return C2 minus B2, noneho or return 0. Urabona ko bise biyandika nka kuri iyi shatsi uyandika hejuru hariya, bashaka nyine ukaza ugakora muri formula. So let's see. Just a small mistake. I see. Yukiritseho bahita bakwereka aho formula yabaye ikorewe. Noneho dushobora gufata amakuru dufite ahangaha tukayamanura hasi, cyangwa dushobora no kuvuga ngo okay. So let's see. Ishyizemo datas, dushyiramo gutya, noneho dushyiramo gutya, dushyiramo gutya. Urabona ni ibintu bigiye bitandukanye, ariko igihe C iri kuba greater than B nta return biri kuduha. Ishatse kuvuga ngo hari error yagiye ibamo ntoya, ariko dushobora gukosora. Sinzi niba ubibona. Okay. Reka dusa n'abahindura formule yacu tuyikorera ahangaha. Okay. Nza kureba ukuntu bimera, noneho nuzajya uba wakoze error ugihita ubimenya. So let's see if B2, anyways, can say B1 is greater than C1 and return B1 minus C1, then false 0. Okay, let's see. Can you see that? Urabona ko ino A hari error
bijyanye na formule, aho formule usanga ikora mu buryo buri backward ariko not front forward. Okay, kubona rero ukuntu bimeze, kadushyiramo wenda n'imibare igiye itandukanye, rebe ikora calculation mu buryo bwihuse. So let's see. Let's see. Wow. So next formula, I won't take a hyperlink. Anyway, I can talk a little bit about it. I know urugero rwa hyperlink. Ko for hyperlink function syntax has been the following arguments: link location required, and the path and the name of the document to be opened. So what should we do now? Let us do this. Turamutse tugiye ahangaha tukavuga ngo Excel lesson, noneho tugafungura one tutorial, tukagira gutya, compare link yacu, noneho tukaza tugashyiramo ahangaha link location, dushobora kugira gutya Excel, tukagira gutya. Nubwo link yanjye ishyize ahantu hakagombye kuba hari ibindi bintu, ariko urabona uburyo bihita bikora. Sorry. Okay, here we go. Nshaka guhita nkakatinga nkakazana ahangaha, narangiza nkafata ibyo nari mfite ahangaha nkakomeza calculation zanjye. Urabona link karaje ahangaha, nshobora guhindura border tukabone, ariko ninkirikaho double click irahita intwara ku masomo ya Excel. How wonderful is this? Can you see that? It's just wonderful. Let's go. Na formule ikurikiyeho, average, simple one, average. So let us do this. Dukore average ahangaha, tuvuga ngo average akenshi itayikora mu buryo bwa automatic. Urabona ko isi ihera kuri A1 no D1 kugeza kuri D10. Sorry, I'm tired. Network ikunze nonaha, ariko mu buryo bushobotse nonaha kadengwa nifuzaga ko ngira icyo nkora nonaha. So average rero zikora ugufata imibare tukayiteranya tukagabanya umubare ikintu gifite. So mukanya turareba. Okay, add something, noneho tuze kureba uburyo indi formule iraza kuba imeze. Formule ikurikiyeho ni count. Nakubwiye ko average ifata sum cyangwa se igiteranyo cy'imibare yose dufite ikagabanya
inshuro y'imibare, simbizi ubwo mu kinyarwanda uko twabyita, ariko reka nkore icyo bise count. See, kaducountinge count, uragenda ubona formule yiyandika hejuru, ngire gutya ifite just 10. Indamuka ngiye ahangaha kuko habayemo error, igacountinga average, nkayikuramo inyereka range, ndashaka kwereka proof ya average. Nuramuka ufashe sum y'ibi ngibi, akaba ariyo ngiye gukurikizaho. Nuramuka ufashe sum yo kuva ahangaha hariya, fata sum ukagabanya 10 cyangwa se ukagabanya iyi average, uraza kubona automatically wa mubare wa average. Okay, kanizere ko ibi bintu uri kubyumva neza. Nutabyumva neza mbivuga immediately, uraza gucisha mu maso rero. Ushobora rero no guhita dukora formule ya max, tukareba what is the maximum number there. Here we go. Okay, tundi n'uduformule tworoshye. Urabona ahangaha bahita bakubwira ngo the most biggest maximum is that one, but we can change the formulas. Let us make it D. C. Okay, here we go. Oh, sorry. D. Then up to D10. You see that? Umubare munini urimo aho ngaho muri liste runaka. Let's go. Let's keep up. So, ibi ni ibijyanye na numbers. Sign and sum if and rent pivot if type. So ahangaha ko nagiye kubicalculatinga, ariko ndagenda nkwereka uko ayo maformule agenda akora. So ukanze hariya bahita bakubwira ngo baguha ubusobanuro bw'ijyanye n'iyo function buryo ikora. Urabona standard CTD, it does use these formulas. So this is mathematical formulas, ubaye urimo kuziga baza ukazireberaho, ariko izindi formule ntabwo nkunze kuzivugaho cyane, nkunda kuvuga kuri izi zero basics dukoresha n'ubundi mu buzima busanzwe bwa contability yo dukeneye akazi. So numvaga ari ibyo ngibyo nakubwira ku bijyanye na formulas. Ibi ngibi ni ibya computer, abantu biga computer za and logical things like that. Baza take a look, kareba ukuntu bimeze, noneho kugendekera neza. Okay, sheet calculators nazo ziba ziri hariya, ariko icyo gihe nashakaga no kukwereka basic formulas. So datas ntabwo turi busubiremo, ni kwa kundi ukora arrangement ya datas zawe, kitse nugira ikibazo ukambwira. Na video twabirebyeho, cyakora vizamo spelling, abantu bigeze kumbwira ngo muri Google, muri Excel ngo ntabwo habamo
uburyo bwo gukosora amagambo ariko byose bibamo. Tuvuge niba muri Excel yanjye narifite my friendly name itari kuba iri friendly koko. The big deal is always when you click on it, it opens immediately. But let's see if I say learn Excel like this. This is misspelling. Let me do this. So iyo nkaze kuri spelling leta bazana some of the options, and then I can say change, and then they will ask Excel to say change. Then changes is done, then it has corrected my stuff, and here you can use translator if you want it. And the most important part I'll tell you for the next lesson will be these changes, but most of all about how to protect the sheet and the workbook and how to share. Okay, izere ko umeze neza rero ugire ibihe biza.